പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ JP നദ്ദ അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവം ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുവാനായി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് കുര്യൻ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെയും ആദരപൂർവം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर वी मुरलीधरन जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री, हमारे बहुत ही जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष श्री सुरेंद्रन जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर जी, शोभा करंदलाजे जी, राधा मोहन अग्रवाल जी, हमारे बहुत ही सीनियर लीडर ओ राजगोपाल जी, कुमनम राजशेखरन जी, PK कृष्णदास जी, एडवोकेट जॉर्ज कोरियन जी, C कृष्ण कुमार जी, एडवोकेट सुधीर जी, हमारे मित्र राजेश जी, VT रेमा जी, P रघुनाथ जी, सभी मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ साथीगण, मित्रगण और यहाँ उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में तिरुवनंतपुरम के सभी वरिष्ठ नागरिक बंधु, एमिनेंट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि मुझे आज केरला के इस पवित्र भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। विशेष करके श्री पद्मनाभन स्वामी जी के इस पवित्र धरती को नमन करने का मौका मिला है। मैं पूरी आदर के साथ नमन करते हुए नारायण गुरु जी, जो हमारे सामाजिक रिफॉर्मर रहे, सामाजिक दृष्टि से जिन्होंने इस धरती को दिशा दी, ऐसे ही हमारे यह आदि शंकराचार्य जी की भूमि को नमन करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, जब हम केरल की बात करते हैं तो हम सब लोग गॉड्स ओन कंट्री इस नाम से इस पवित्र भूमि को हम जानते हैं, लेकिन आज यह भी हम जानते हैं कि केरल के लोग बहुत ही शांत प्रिय और शांति से देशभक्ति के साथ काम करने वाले लोग हैं। लेकिन दुख के साथ यह भी कहना पड़ता है कि समय इतना बदल गया कि गॉड्स ओन कंट्री जो पवित्रता के साथ जानी जाती है, वो आज रक्त रंजित हो गई है। लॉट ऑफ ब्लडशेड हैज टेकन प्लेस एंड द इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स हैव बीन चैलेंज्ड बाय द फिजिकल असॉल्ट्स in this land, God's own country, which is very detrimental. ये बहुत ही दुखदाई है, ये बहुत ही चिंताजनक है। यह केरल के आगे को बढ़ने के लिए एक तरीके से रुकावट है। तो सबसे पहले तो मैं तिरुवनंतपुरम की और केरल की पवित्र भूमि के धरती पुत्र को ये निवेदन करूंगा कि समय आ गया है जब हम ऐसे फोर्सेस को जो विचार से अलग हट करके शक्ति का प्रयोग करके विचार को कुंद और समाप्त करना चाहते हैं, उनको हमको आराम देना चाहिए। और जो लोग वैचारिक दृष्टि से केरल को शांति के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनका हमको समर्थन करना चाहिए। എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്, ഈ കേരളത്തിന്റെ പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഭൂമിയിൽ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമിയുടെ ഈ പവിത്രമായ മണ്ണിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ഈ മണ്ണിൽ, ആദിശങ്കരന്റെ മണ്ണിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വരുവാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അവരെയെല്ലാം ഞാൻ നമിക്കുകയാണ്. ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടില്, ശാന്തരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുള്ള നാട്ടില്, ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുള്ള ഈ നാട്ടില് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട്.
അതോടൊപ്പം തന്നെ ദുഃഖത്തോടുകൂടി ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ പവിത്രമായ ശാന്തമായ കേരളത്തില് ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റത്തെ തച്ചടച്ചുകൊണ്ട് കായിക ശക്തിയുടെ ആ മേളം നടക്കുകയാണ്. അത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരിയല്ല. ബൗദ്ധിക മുന്നേറ്റത്തെ ശാരീരിക ശക്തി കൊണ്ട് തടയുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിശ്രമം കൊടുക്കുന്ന സമയമായിരിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രാജ്യത്തെ, ഈ നാടിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണം. ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള ചിന്തയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കുന്ന ആ ജനത മുന്നോട്ട് വരണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനുള്ളത്. Friends, when I talk that Kerala has got its own role to play as far as the national development is concerned, and Kerala has been playing, but it is not being rightly placed and rightly projected. This is one challenge which I feel that from the national perspective, when we see a lot of contribution has been done by Kerala, a lot of contribution is being done by Kerala. But because of the petty politics of LDF and UDF, the whole good work done by the people of Kerala is getting marred. वह उस पर एक तरीके से धब्बा पड़ता है और वह एक तरीके से राजनीति को एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने खड़ा होता है. हम सब लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, under the dynamic leadership of Pradhanmantri Modi, who has got a vision for the development of the country, and he has got the vision also to see to it how Kerala plays a vital role in that development, that we have to understand. When he says Atmanirbhar Bharat, it means that Atmanirbhar of Kerala also. It means development of Kerala also. And I am happy to share with you that in the last 9 years, a lot of financial support has been given for the infrastructural development. You will be happy to note that for infrastructural development, the national highways which have been constructed, the total 54,000 kilometers of national highway has been constructed, and 616 kilometers of metro rail has been constructed in past 9 years. Here also in Kerala, a lot of national highways are being constructed. Your 4-lane is being converted to 6-lane. A lot of financial support is being given. And the same way, if I talk about railway track, per day in 2014, 6 kilometers of railway track was being commissioned. Now, 14 and a half kilometers per day, railway lines are being commissioned and they are being made. That we have to understand. If I talk about the national highway, in 2014 it was 12 kilometers. Now it is 29 kilometers per day that national highways are being made. So at what pace the country is going forward, that we have to understand. I would also like to share with you that Prime Minister Modi took care of the marginal sections of the society. The farmers, the women, the youth, the poor, the marginal section, the Dalits. सबकी चिंता किसी ने की तो वो नरेंद्र मोदी जी ने की है. And when I say so, I speak with facts and figures. If you talk about Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, now this Garib Kalyan Ann Yojana, 80 crore people are getting 5 kilo wheat or 5 kilo rice and 1 kilo of pulses dal. 5 kilo गेहूं, 5 kilo चावल या 1 किलो और 1 किलो दाल ये दी जा रही है. And what is the impact of this? The impact is that International Monetary Fund says now that the poverty in India has reduced from 22% to less than 10%. And at the same time, the extreme poverty has been reduced less than 1%. This is the situation. And if I talk about the number 80 crores, that means that more than the population of whole of Europe, more than the population of whole of Europe, this is being given free ration to 80 crore people, and this is how it has brought the change. If I talk about Awas Yojana, 4 crores of houses have been constructed.
And here in Kerala, 2 lakh houses have been constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana. I would like to share with you, I was an MLA in 1993 when I first got elected. And my BDO, the block development officer, he used to come to me and say, Nadda ji, there is a good news for you. And I used to get very happy. I said, what is that good news? He used to say that you have got one Indra Awas Yojana in one panchayat. Now tell me whom to give. And I used to say, please sir, you decide. I can't decide. Because my application number is so huge. One Awas Yojana, Indra Awas Yojana, what am I going to do with it? But now you have a Prime Minister Modi who has constructed 4 crore houses. 4 crore houses. This is the difference. This is the difference of the scale. This is the difference of the speed. If I talk about Swachh Bharat, 11 crore toilets have been made. We call it in Hindi, Izzat Ghar. Living with dignity. And when I say so, you will be shocked to know that one of the most literate states like Kerala, God's own country, here also 2,43,000 toilets were constructed. 2,43,000. That means 2,43,000 women used to go for their daily needs in the fields. What type of dignity was there? And the same way, 11 crore families, women used to go into the fields. Prime Minister Modi gave them to live with dignity. He gave Pradhan Mantri Swachhta Abhiyan and toilets were constructed. If I talk about Ujjwala Yojana, gas connections have been given. If I talk about Ayushman Bharat, friends, I was the health minister in the first cabinet of Prime Minister Modi. He told me, Nadda, think big, do something big. At that point of time, the internet agenda was universal health coverage, that everybody should get health coverage. And we also used to get fascinated, universal health coverage. But we never knew how we will do it. Prime Minister Modi showed us the way, and you will be happy again to note that 10 crore 74 lakh families, 50 crore people. And who are these 50 crore people? Which is the 40% of India's population. Who are those? Redi wala, rickshaw wala, thela wala, sabji wala, bus ka driver, bus ka cleaner, taxi driver, लिफ्ट मैन, ठेला चलाने वाला, रैग पिकर जो कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करता है, ऐसे गरीब लोगों को 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का every year health cover was given and it became a universal health coverage. And here also, when I talk about Ayushman Bharat, 22 lakh families of Kerala are getting the benefit of Ayushman Bharat. 22 lakh poor people are getting 5 lakh health coverage every year in Kerala. That we have to understand. If I talk about Jal Jeevan Mission, 9 crore 90 lakh people have been benefited. And if I talk about Kerala, 13.8 lakh households have been given the water tap connection at the residence place. Now, this is the empowerment of the poor. This is how, what we are talking about. And when I say about the tap connection, the total tap connection, 9 crores, that means that it is more than the population of Germany. That we have to understand. Friends, if I talk about Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, everybody has talked about being a Kisan leader, but nobody has really done good for the Kisan. Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, Prime Minister Modi gives to 11 crore 78 lakh people, 2,000 rupees every 4th month, to 11 crore 78 lakh people, and that too in Kerala, 20 6 ലൈനായിട്ട് മാറ്റുവാൻ സാധിച്ചു. അതുപോലെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് വളരെയധികം സഹായം കേരളത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ റെയിൽവേയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ 2014 വരെയും 6 കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നു നിർമ്മിക്കൽ ഒരു ദിവസം. ഇന്ന് 14 മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സമഗ്രമായിട്ടുള്ള
ഈ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ വികസനമാണ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ 80 കോടി എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലെ ജനസംഖ്യയെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലാണ്. യൂറോപ്പിലെ ജനസംഖ്യയെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലാണ്. നരേന്ദ്രമോദി സൗജന്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ എന്നോട് വന്ന് പറയും, സാർ സൗജന്യമായിട്ട് 5 ലക്ഷം രൂപ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. ഒരു പ്രീമിയം കൊടുക്കണ്ട, 5 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് 40% ജനങ്ങൾ വരും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്. അവർക്ക് മുഴുവൻ സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഈ കേരളത്തിലും 22 ലക്ഷം ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ജലജീവൻ പദ്ധതി, കുടിവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഓടുകയല്ല എല്ലാവരും. ആ ജലജീവൻ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് 9,90,00,000 കണക്ഷനുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കണക്ഷനുകൾ ഭാരതത്തിൽ മുഴുവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തില് 13,80,000 പേർക്ക് ഈ രീതിയിൽ കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 9,90,00,000 എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ ജനസംഖ്യയെ കഴിഞ്ഞും കൂടുതലാണ്. അത്രമാത്രമാണ് നമ്മൾ ജലം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധി എന്തുമാത്രം കരച്ചിലും കൂവലുകളും അട്ടഹാസങ്ങളുമായിരുന്നു കർഷകർക്ക് വേണ്ടി. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്? 2 മാസം കൂടുമ്പോഴ് 4 മാസം കൂടുമ്പോഴ് 2000 രൂപ വെച്ച് കർഷകർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. കർഷകർക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കേരളത്തിലും ഏതാണ്ട് കേരളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 20,33,000 പേർക്ക്, കർഷകർക്ക് ഈ രീതിയിൽ കിസാൻ സമ്മാൻ നിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കർഷകർക്ക് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാർ സാമ്പത്തിക സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അനസ്യൂതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തെ ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഈ രാജ്യത്തെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുവാൻ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. Friends, I take this opportunity to explain one very important thing, which is we should correct the narrative in the right perspective. When we talk and we hear the Congress people say, महंगाई बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गया है, I feel that they need little more of education. They should understand. The whole world has faced the impact of Corona. The whole world has faced the impact of Ukraine-Russia war and the supply chain. Now here the intellectuals are sitting before me. So I take this opportunity to explain at least my perspective about economy. Because Congress people lack education. They don't understand. You know, when the whole world was distributing freebies, Prime Minister Modi was empowering India. That we have to understand. When every country was confused how to fight Corona, Prime Minister Modi was crystal clear how to fight Corona. उन्होंने कहा पहले जान है फिर जहान है. जब जान बचा ली तो कहा अब जान भी है और जहान भी है. दोनों को हम आगे बढ़ा करके ले जाएंगे. He was crystal clear. America was not clear. They did not know whether to put lockdown or to see the economy. Europe was confused. America was confused. Australia was confused. But India was crystal clear under dynamic leadership of Narendra Modi. Now what is the difference you have to understand? Now Morgan Stanley report says that the bright spot in economy is India. The bright spot of economy is India. The only hope is India, number one. Number two, Morgan Stanley says in its report that the economy of India is one of the most stable economy in the world. That is now India. We have to understand. And I will substantiate with some figures, and I would like to share with you those figures. You talk about growth rate. Now Australia's growth rate is 2.2%. Germany growth rate is 2.6%.
South Korea growth rate is 4.1%. Canada's growth rate is 4.5%. Brazil growth rate is 4.6%. USA, United States of America's growth rate is 5.9%. France is 6%. And India's growth rate is 8.7%. That we have to understand. अब मैं ये अनपढ़ कांग्रेसियों को क्या समझाऊं? महंगाई महंगाई महंगाई, ये खाते में कुछ नहीं है तो क्या कहें? India's growth rate is at 8.7%. Now I'll talk about inflation. The United States inflation is 4.9%. France inflation rate is 5.1%. Euro area's inflation is 6.1%. Australia's inflation is 7%. Italy's inflation is 7.6%. United Kingdom's is 8.7%. And India's inflation is 4.25%. 4.25%. If I talk about the food products inflation, खाने के सामान का inflation, US is 6.7% inflation, France 14.3%, Germany 14.5%, European Union 16.41%, United Kingdom 19%. Even Rishi Sunak is in a problem. 19% inflation for food products. Pakistan 48.65% and India 2.91%. This is India. This is our economy. So my friends from the media, please share these figures with me. Please share, please understand how Prime Minister Modi is making this country one of the most strong economy background country. The MOUs and the agreements which have been taking place in America 2 days back, it gives a new height to Indo-American relationship. It gives a new height. India is now a country which gives and which orders 470 aeroplanes. 470 aeroplanes, and not 2 airplanes, Airbus. 200 Airbus and 200 Boeing. American Joe Biden says that this order is going to give employment to 44 states of America, and it is also going to give 1 million people jobs. Rishi Sunak says that the Rolls-Royce engines which India is going to purchase for this Airbus is going to bring change, and India will become very soon the 3rd largest economy. This is India. And Macron is very much there to sign the agreement for Airbus. This is India. This is what we have seen, the change in economy. And if I talk about the economy, we were 10th largest 9 years back. Now we are the 5th largest economy. We are the annual foreign direct investment is 84.8 billion. We were 4th in steel manufacturing. Now we are 2nd in steel manufacturing. We are 3rd in automobile market. We have overtaken Japan. And we are the 3rd in export of toys. We used to import toys from China. हमारे गणेश जी भी चाइना से आते थे. प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में कहा, अरे आप बनाओ. आज हमारा एक्सपोर्ट 3 times बढ़ गया है, and we are there where we are exporting it. And the same way, if I talk about other things, I find that a lot of economic development has taken place. So friends and my media friends, please change the narrative. महंगाई, ये अकल की महंगाई इनकी है. ये बहुत महंगा हो गया, इनको अकल नहीं मिलती, बाकी सब मिलता है. They are not able to understand. Please share my views. And I'm not saying, International Monetary Fund says that the poverty has come down from 22% to less than 10%. Extreme poverty has come down from less than 1%. This is India. And how it has become? Because Prime Minister Modi is giving 80 crore people 5 kilo gehu, 5 kilo chawal. Nobody sleeps empty stomach. Everybody is getting food. This we have to understand. This is changing India. ഈ അവസരത്തിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പറ്റി പറയുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നത് വിലവർദ്ധനവാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. നമുക്കറിയാം, ഈ കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടം കൊറോണയുടെ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. അതിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.
ആ അവസരത്തില് ഈ കൊറോണയെ എങ്ങനെ നേരിടണമെന്നുള്ള ദിശാബോധമുണ്ടായിരുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിക്കാണ്. ആ ദിശാബോധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ജീവനും വേണം ജീവിതവും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള വികസന പ്രക്രിയകൾ വേണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയുണ്ടായത്. അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരു നിശ്ചയവുമില്ലായിരുന്നു, യൂറോപ്പിന് നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു, ലോകത്തിലെ ഒരു രാജ്യത്തിനും നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊറോണയെ അതിജീവിക്കേണ്ടതെന്ന്. പക്ഷെ അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നേറുവാൻ വേണ്ടി ഭാരതത്തിന് സാധിച്ചുവെങ്കിലോ ദിശാബോധമുള്ള നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വമാണ് എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മോർഗൻ സ്റ്റാൻലിയുടെ ആ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാമ്പത്തികമായിട്ട് അടിത്തറയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്, അത് ഭാരതമാണെന്നാണ് ആ ഏജൻസി പറയുന്നത്. ആ രീതിയിൽ ഭാരതം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ഭാരതത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം എന്ന് പറയുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. അതുപോലെ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലോ നമുക്കറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയില് 4.1%, അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയില് 2.2%, ജർമ്മനിയില് 2.6%. അങ്ങനെ ഈ വികസനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ അതാണ് എങ്കിൽ അഭിമാനത്തോടുകൂടി പറയുവാൻ സാധിക്കും, ഭാരതത്തിന്റെ വളർച്ച 8.7 നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ വിലവർദ്ധനവിന്റെ കാര്യത്തിലോ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും, അമേരിക്കയില് ഏതാണ്ട് 4.5%, ഫ്രാൻസിൽ 5.1%, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 7.1%, ഇറ്റലിയില് 7.6%, അതുപോലെ ബ്രിട്ടനില് 8.7%, ഇന്ത്യയില് വെറും 4.5% മാത്രമാണ് എന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ ഈ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളുടെ വളർച്ചയുണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അമേരിക്കയില് 6.7, ഫ്രാൻസിലെ 14.3, ജർമ്മനിയില് 14.5, ബ്രിട്ടനിലെ 19%, ഇന്ത്യയിലോ 2.9% മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലവർദ്ധനവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് എനിക്ക് മീഡിയക്കാരോട് പറയാനുള്ളത്, ഈ കണക്കാണ് യഥാർത്ഥ കണക്ക്. ഇത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പില് അവതരിപ്പിക്കണം, ജനങ്ങൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിൽ പോയിരുന്നു, അമേരിക്കയുമായിട്ടുള്ള MOU എഗ്രിമെന്റ്, ആ ഇൻഡോ USA എഗ്രിമെന്റില് 470 വിമാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത്. വെറും വിമാനങ്ങളല്ല, 200 എയർബേസുകള്, അതുപോലെ തന്നെ 200 വോയിസ് വിമാനങ്ങള്, അത്രമാത്രം മുന്നേറിയിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, 44 അമേരിക്കൻ സ്റ്റേറ്റുകളില് അവിടുത്തെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗപ്പെടുമെന്ന്. ഒരു 10 ലക്ഷം ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഇന്ത്യ ഈ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൊഴിൽ കിട്ടുമെന്ന് അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി. ആ രീതിയിൽ ലോകരാജ്യങ്ങള് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ലോകത്തിലെ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ വെച്ച് നമ്മള് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വരുന്ന അവസരത്തില് 10ാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു, ഇന്നത് 5ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയുടേത്. മാത്രമല്ല, വിദേശത്ത് നിന്ന് നേരിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ മുതൽ മുടക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 84.4 മില്യൺ കോടിയായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ രീതിയിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗിന്റെ കാര്യത്തില് നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ജപ്പാനെ പിന്തുണയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ കയറ്റുമതിയുടെ കാര്യത്തില് നേരത്തെ നമ്മുടെ ഗണപതിയില്ലേ, ടോയ്സില്, വിഗ്രഹങ്ങളില് ഗണപതി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് വീട്ടിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കില്ലേ, അത് ചൈനയിൽ നിന്നായിരുന്നു. നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിർമ്മിക്കണം, അതിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തു. നമ്മളിങ്ങനെ ആ കാര്യത്തില് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഈ കയറ്റുമതിയുടെ കാര്യത്തില് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന അവസരത്തില് എല്ലാ രംഗത്തും ഈ ഭാരതം മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ IMF പറഞ്ഞത്, ഏതാണ്ട് ഇവിടുത്തെ ദാരിദ്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ദാരിദ്ര്യ രേഖയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന
മുകളിലുള്ളവരുടെ സംഖ്യ 22-ൽ നിന്ന് 10-ന്റെ താഴെ വന്നു എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാണ്. അങ്ങനെ ദാരിദ്ര്യമില്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഉച്ചാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് 80 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം സൗജന്യമായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ജൈത്രയാത്ര തുടരുകയാണ്. ഇതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവാത്മകമായിട്ട് മീഡിയ പറയണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. मित्रों, अगर मैं केरला की बात करूं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सपोर्ट दिया गया है उसके बारे में भी हमको ध्यान में लेना चाहिए। प्रधानमंत्री पीछे आए थे, उन्होंने 3200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का श्री गणेश किया या उसका शिलान्यास किया। वंदे भारत ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड जाने का यह वंदे भारत ट्रेन नहीं है, ये केरल के मॉडर्न इंडिया का स्वरूप है जिसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से कोची मेट्रो के लिए उसको भी डेडिकेट करने का, वाटर मेट्रो का भी कार्यक्रम को लिया आगे, और तिरुवनंतपुरम का रेलवे स्टेशन, कोझिकोड का रेलवे स्टेशन, वर्कला का रेलवे स्टेशन, इन सब का रीडेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। और इसी तरीके से डिजिटल साइंस पार्क यह भी तिरुवनंतपुरम में बनाया जा रहा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल केरला में इसका भी फाउंडेशन रख दिया गया है। और सेकेंड फेज कोची मेट्रो उसका भी काम शुरू हो गया है। और ऐसे ही अगर हम देखें तो जो मेजर रेलवे स्टेशन हैं एर्नाकुलम का, और उसी तरीके से एर्नाकुलम जंक्शन और कोल्लम स्टेशन का, तो उसका भी काम तेज गति से चल रहा है। नेशनल हाईवे 66 ये 4 लेन से अब 6 लेन हो रहा है और 55,000 करोड़ रुपीस आर बीइंग स्पेंट फॉर मेकिंग इट ए 6 लेन नेशनल हाईवे 66 केरला में। 1266 किलोमीटर की सड़कें नेशनल हाईवे में यहाँ बनाई जा रही हैं और उसका काम चल रहा है। IIT पलक्कड़ में उसका भी फाउंडेशन स्टोन मेन कैंपस का रख दिया गया है। नेशनल हाईवे का जो वर्क है उसमें 19,800 करंटली भी इस साल दिया गया है। तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो काम चल रहा है उसमें अगर हम देखें कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस विल हैव 1,760 किलोमीटर्स एंड 23 प्रोजेक्ट्स 650 किलोमीटर्स की लेंथ में 23 प्रोजेक्ट्स आएंगे और 50,000 करोड़ रुपीस खर्च होगा, विच विल टेक प्लेस and it will help Kasargod, Thalassery, Kannur, Kozhikode, Ernakulam, Kochi, Alappuzha, Kollam, Thiruvananthapuram, इनको वो सपोर्ट मिलेगा, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन केरला इन इंफ्रास्ट्रक्चर दिस ईयर, माइंड माय स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा, 18 lakh crore has been spent since 2014 only on infrastructure, and this year 1 lakh crore is being spent only on infrastructure. That we have to understand. So friends, now when we say the modern India, Viksit India, developed India, so it is full and the infrastructure is of world class order. You see the airports which are being constructed. These airports are of international standards. Now the stations which are being redeveloped, you will see Thiruvananthapuram will have that redeveloped railway station. It will be a world-class railway station which we are going to have here. So these are the monuments of modern India. These are the monuments, these are the symbols of development. These are the symbols of Viksit Bharat that we have to understand. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, ഈ കേരളത്തിന് വേണ്ടി നരേന്ദ്രമോദി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ, സപ്പോർട്ട്, അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്ന അവസരത്തിൽ 3200 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചത്, നടപ്പിലാക്കിയത്, ശിലാന്യാസം നടത്തിയത്, തുടക്കം വെച്ചത്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കാസർഗോട്ടേക്ക്. ആ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ ഇന്ത്യയുടെ ആ പരിഷ്കരണത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ റെയിൽവേയുടെ കാര്യത്തില് കൊച്ചി മെട്രോ, അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്, വർക്കല, അങ്ങനെയുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളെല്ലാം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സാങ്കേതിക ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനം തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ പകർച്ചവ്യാധിയുടെ
കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷണം നടത്തുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്രം കേരളത്തിൽ തുടങ്ങുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. കൊല്ലത്തും അതുപോലെ കൊല്ലവും എറണാകുളവുമെല്ലാം ഈ റെയിൽവേയുടെ ശൃംഖലയിൽ വരുന്നതാണ്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നാഷണൽ ഹൈവേ 66 അത് 4 ലൈനായിരുന്നത് 6 ലൈനാക്കി മാറ്റി 55,000 കോടി രൂപയാണ് അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന. 1266 കിലോമീറ്റർ അത് പണിയിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് IT പാലക്കാട് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എക്കണോമിക് കോറിഡോർ എന്ന് പറയുന്ന കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നുള്ള കോറിഡോർ അതാണ്ട് 1720 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 50,000 കോടി രൂപയാണ് അതിനുവേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാസർഗോഡ്, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണൂര്, കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, ആലപ്പുഴ, തിരുവനന്തപുരം എല്ലാം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ കോറിഡോറാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിസ്ഥാന വികസന രംഗത്ത് 80 ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വർഷം തന്നെ 1 ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇതുവരെയും ചെലവാക്കിയെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ കാര്യത്തില്, വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് of your time, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा. Translation also takes its own time. So I understand that you have, I should be short. But I'll talk something political now. When I talk about politics, I would like to share with you. 3 days back, the Mahagathbandhan of opposition parties united together. They were there for that photo session. Congratulations to them. उनको बधाई, वो अच्छा काम करे, अपन लगे. लेकिन we have to understand 2 things. More they say the people of they are with reformer in chief. We are with our hero. He is our hero. This we have to understand. Now yesterday they do not give you support. That you have to understand. ये तुमको समझना पड़ेगा. और इसीलिए, और मैं क्या कहता हूँ, one more thing I would like to say, that if you want to, because Modi ji has brought this country and he has brought a change in the culture of political culture of the country. He has transformed the country from dynastic rules to development, from appeasement to development, from vote bank politics to development. Now, if you want to support Lalu Yadav's family, then vote for RJD. If you want to support Mamta Banerjee's family, Mamta and his Bhatija, if you want to support Akhilesh Yadav family, then support Samajwadi Party. If you want to support Uddhav Thackeray, support Shiv Sena or UBT. If you want to support the family parties, RJD, then support Lalu Yadav. But if you want to support and see India has to go forward, support Narendra Modi. That way I would like to say, and I would like to share with you. We have to understand this. कैसी राजनीति हो रही है? You talk about the present situation here. This state, which was financially very strong at one point of time, now it is under debt trap, and the debt trap is to the tune of that has also come up. Now this, how much Kerala has become safe now? What is going to happen? We have to understand all these things and the intricacies of these things. Friends, in the end, I would only like to ask you to support Bharatiya Janata Party and support Bharatiya Janata Party, Narendra Modi ji, because the transformation, if we want to see in 247 a developed India, a Viksit Bharat, in the Amrit Kal, it is only possible when stability is given to NDA government, when stability is given to Narendra Modi, and with that, the momentum of development takes place, and we in 247